Okay, sir. So as we were discussing, let me rediscuss the topic. Okay, now here the question that is asked by Irfan is what will be the potential at the center. Okay, the Irfan thinks that it should be 0, but rather it will be infinity. Why it will be infinity? If you notice, what is actually potential? Okay, the potential is the amount of work done to bring a unit positive charge from the infinity to a point in the electric field. Correct or not? So here we put actually the distance. Generally we put here the radius. Okay, now at the center, what is the radius? The radius is 0. So anything divided by 0 gives us infinity. So at the center we got that the potential is infinity. But if I want to know where the potential is 0, the answer will be at the infinity the potential is 0. Because if I do not bring the charge to an electric field, then the point charge is at infinity itself. I did not do any amount of work. I can only claim that I have done some work only when I have brought or I have placed the point charge in a point in an electric field. If I did not bring it here, then I did not do any work. So at the infinity, the potential is 0 because I did not do any work. Whenever I will bring it and place it in a point in an electric field, then only I can demand I did some work. Otherwise, I cannot actually claim that I did something. So if Sir, electric field এর কাছে আনলে হবে না? No, কাছে বলার কথা নাই। In the electric field, it is a specified area, fixed area. So within that area, you have to place. তুমি ওটার কাছে ঘুরাও, no, you cannot claim you did any work. Okay. So this is the case. So please remember, at the infinity, the potential is 0. So if I ask you, what is the direction of the increase of potential? The potential is minimum, that is 0 at the infinity, and at the center the potential is infinity. So from 0 it is increasing as you bring it closer and closer and closer to the electric field, and then finally you place it inside the electric field, then it has a certain value. As you get closer and closer to the charge, what will happen? The potential will increase, and when you reach the center of the object, you can claim that it is the maximum highest level of potential, because more than that it's not possible. So the highest amount is this infinity. Understood my point? So the minimum infinity, the lowest infinity, is the lowest potential is at infinity, and the highest potential is at the center, which is infinity. Okay, infinite amount. Acha. So any other কি প্যারাগ্রাফ পুরোটা করছি? I guess করছি। স্যার বলো, জিজ্ঞেস করা একদম জিজ্ঞেস করলেই হবে। থার্ড লাস্ট লাইনের ইন্টেন্সিটি 0 কেন নিছে? বুঝিনি স্যার। Last line, there is no charge inside a sphere, so the intensity E is equal to 0. এখানে আসলে the potential at every point inside a sphere is equal to its potential at surface. If potential at any point inside any sphere be V0, then the potential difference between any two point on its surface, এটা কি E0 কেন নিছে না? Sir, because V is equal to V0. না, এটা তো ইন্টেন্সিটি 0 ধরে তারপরে V equal to V0 এটা প্রুফ করছে, তাই না? তো এখানে আসলে যেটা কনসিডার করে ওরা, তোমরা দেখো এখানে যে কথাটা, যে এক্সপ্লেনেশনটা ওরা দিছে সেটা আমরা একটু দেখি। that there is no charge inside this sphere. তো আমরা ধরে নিই যে এখানে আসলে আমি মুছে ফেলছি, চার্জগুলো থাকে হচ্ছে সারফেসে, সো ইনসাইডে আসলে কোনো চার্জ থাকে না। তো এই কারণে আই গেস ওরা ধরে নেয় যে ভিতরে আসলে কোনো স্যার, চার্জ না থাকলে কিউ 0 হবে না। চার্জ তো অবজেক্টটা মনে করো চার্জড অবজেক্ট, বাট যে চার্জগুলো এক্সট্রা চার্জগুলো সেগুলো কিন্তু বাইরে, মানে সারফেসে। তুমি যদি ভিতরে দেখো,
ঠিক আছে, ভিতরে কিন্তু ওই যে ব্যালেন্সিং ইলেকট্রন প্রোটন গুলো থাকে, যে মনে করো 5টা ইলেকট্রন এখানে ব্যালেন্সড, আর বাইরে সারফেসে এক্সট্রা যে ইলেকট্রন বা এক্সট্রা যে প্রোটন গুলো সেগুলো সারফেসে থাকে। তো এই কারণে আই গেস ভিতরে কোনো ইন্টেন্সিটি থাকে না। এটা জাস্ট আমার একটা অ্যাজাম্পশন, এটা তোমরা চাইলে একটু ইউটিউবে আর একটু ফার্দার সার্চ করতে পারো। আমি জানি না আসলে এটা এক্সাক্ট এক্সপ্লেনেশন কিনা, বাট আমার কাছে এটাই মনে হচ্ছে যে যেহেতু আনব্যালেন্সড চার্জ গুলো থাকে সারফেসে, সো এই কারণে আসলে সারফেসের বাইরেই শুধুমাত্র ইন্টেন্সিটি, আর ভিতরে তোমার একটা ব্যালেন্স সিচুয়েশন থাকে। আই গেস তো এই কারণেই এরকম ওরা বলছে। সো জাস্ট আমরা এখনের জন্য এটাই মনে রাখি যে ইনসাইড এনি অবজেক্ট the intensity is 0. Okay, you can look for the explanation in YouTube. Okay, আমার মনে ইউটিউব আসলে পাওয়া যায় না, এরকম খুব কম জিনিসই আছে। আই ফিল যে কোনো টপিক লিখে সার্চ দাও, কিছু না কিছু আছেই ওখানে। মানে এটা একটা কি বলবো রেভলিউশন আমার কাছে মনে হয়, এই যে ইউটিউবের মতো এই জিনিসটা বের করে, এটা যার মাথায় মানে আইডিয়াটা আসছে, মানে কি বলবো একটা বিজনেস করে ফেলছে। কারণ এটার মতো তুমি দেখো ফেসবুকের মতো টুইটার বের হয়েছে, কাইন্ড অফ সিমিলার ইনস্টাগ্রাম বের হয়েছে, অনেক কিছুই আছে, তাই না? কিন্তু এই ইউটিউবের মতো আমি আর অন্য কোনো কিছু দেখি না। তুমি যখন অ্যাকাউন্ট খুলবা সোশ্যাল কানেকশনের জন্য, তুমি ফেসবুক খুলতে পারো, না খুললে টুইটারে খুলতে পারো, বাট তুমি যদি কোনো ভিডিও দেখতে হয় ইউটিউব ছাড়া, ইউ ক্যান টেল মি এনি সেকেন্ড অপশন, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল, everything literally. Okay. Now any further question from this topic? Yes, sir. বলো। 85 page number figure 2.1 or 2.12 টা বুঝিনি। আচ্ছা, ওকে, কি বলবা? So we are talking about figure 2.11 and 2.12. Let me draw the figures on the board. This is an object, okay? A charge object, let us say. This is the center of that object, okay? We have drawn two axes from this point. Along x-axis, we have placed the distance r, okay? And along y-axis, we have placed the value of the potential, that is V. So till this radius, see from here to here, within this space, the potential is considered to have a constant value. See, even though the distance is changing, the potential is not changing. Okay, but after that what will happen, as the distance will increase, the potential will go down, the potential will decrease, and this nature or this relation has been shown by this line. V is inversely proportional to the radius. That means if you double the radius, the potential will become half. Okay, so as a result, you will see as the distance increases after this radius point, okay, we can consider this is a point on the surface. So after this radius, this distance is equal to r naught, the radius of the sphere. Okay, so if you take any distance that is greater than r naught, then this relationship will be followed. You double the distance, you will halve the potential, or if you halve the distance, the potential will be doubled, means the opposite relation. If you triple the distance, the potential will become 1/3. If you quadruple, it will become 1/4. Okay, so but this part shows the relationship, the relationship between the distance and the potential within the sphere, within the object. So within the object, it is taken to be constant. After the as soon as you move out of the sphere, as you go further and further, you will see a decrease in the potential. We know this, right? As you come closer, the potential increases, and as you go further, the potential decreases. Okay, if I take a point here, definitely it will have a certain value of potential, and then I move at this point, the potential will be less, right? So as I move closer and closer to the object, it is high potential point, right?
So this is the relationship that has been shown. Now the second figure actually depicts the relationship between the intensity and the distance. Okay, so that relationship is something like this: E is inversely proportional to the square of the distance. Okay, if you take it, you already know the equation for both of them, right? B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught K into Q by R. This is the relationship for V. But what is the equation for E? 1 by 4 pi epsilon naught K Q divided by R square. So if you consider, if you want to understand the relationship between E and R, you have to consider all other things are constant. If these values are changing, then you cannot actually know the nature of changing or the nature. Sir, Yes. স্যার আগের ফিগারের মধ্যে তো আমরা তো নরমালি জানি যে সেন্টারের মধ্যে পটেনশিয়াল হচ্ছে ইনফিনিটি, রাইট? তাহলে সারফেসের মধ্যে তো ইনফিনিটি হওয়ার কথা। Actually, surface or center both are considered same. You see, actually চার্জটা থাকে কোথায়? সারফেসে, বাট আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কনসিডার করে নি এটা সেন্টারে আছে। দ্যাট মিন্স সারফেস আর সেন্টার উই অ্যাকচুয়ালি কনসিডার ইট দ্য সেম, এবং এটা আমরা কনসিডার করতে পারি। কেন করতে পারি? বিকজ দ্য রেডিয়াস ইজ ভেরি নেগলিজিবল। If I compare it with the distance, if I bring a unit positive charge from the infinity to an electric field, the distance from infinity to the electric field, the distance is actually much greater, much greater. It is like, I'm comparing the amount of water in the ocean and the amount of water in a bucket. So the amount of water that is in the bucket, it is nothing compared to the water that is in the ocean, right? So the distance that is covered to bring the unit positive charge from the infinity to the electric field is considered to be the amount of water. Okay, and the radius, this radius is actually considered to be the very negligible distance. Okay, so that is why actually we consider whatever we can say about the surface, we can say the same thing about the center also. এই কারণে আসলে আমরা কনসিডার করতে পারি, যদি এটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ কোনো চেঞ্জ নিয়ে আসতো তাহলে কিন্তু আসলে আমরা এটা কনসিডার করতে পারতাম না। এই বলতে বুঝতে পারছো, বাট ইট ডাজ নট অ্যাকচুয়ালি ব্রিং এনি কনসিডারেবল চেঞ্জ। ওকে, সো as I was saying, if I want to know the relationship between the intensity and the radius, I have to consider all other quantities to be constant. The similar thing I can say for this equation also. Okay, so if all other things are constant and I take them out of the equation, you know that this equal sign I will have to replace by a proportional sign. So that time you will see that V is proportional to 1 by R and E is proportional to 1 by R square. Okay, so these are the two relationship and that is being shown at, here. Okay, and we already got to know, if you take a look at the 2.12 figure, you can see that the E has been considered 0 for as long as the point is inside the sphere, because we already studied that there is no charge inside the sphere, so intensity inside the sphere is 0. Okay, that is why the graph E versus R, this graph till the radius, if okay, let me draw the figure. Okay, till this part there is no intensity, it is 0. In case of potential, there is a certain amount of potential. Okay, this is the amount of potential, right? After the radius it is changing, but here what is happening, you will see no line here because there is no intensity. The intensity is 0. From here actually what will happen, the intensity will have a certain value. Let us say at the surface this is the intensity, and as the distance is increasing then the intensity will go down. Okay, so this is what they have tried to explain through these two figure. Okay, oh, I can see 2 minutes is over. Okay, so kindly go through these topics again, and if you have further doubt we can discuss in the next class, inshallah. Okay, so see you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.